is the review day. Сегодня мы будем повторять пройденный материал. We suppose we need to review the topics of the last time. Нам нужно будет повторить те темы, которые мы прошли на прошлых семинарах. But we can make any kind of review, whatever you want. То есть мы можем выбрать вы можете выбрать любую тему, которая вас интересует больше всего, какую вы хотите повторить. Внутренний орган, если было. Ничего нет. Весело. Yes, but it's not a review. I never teach review. For me, this is the first time. Yes, I know. The thing is, if you don't know the basic material, it will be very hard to understand the visceral. Если вы не будете знать основы, то внутренний орган будет понять очень сложно, поэтому нужно повторять то, что прошли. Next year we will finish with the sequence dysfunctions, and next year we will teach visceral and brain fluid. В следующем году у нас будут внутренние органы и ядра мозга. А сейчас перед этим будет еще тема дисфункция последовательности, нарушение последовательности. It's not difficult if you know the basic material. И все это не будет сложно понять, если вы хорошо усвоите основы. Because it follows the same rules: primary, secondary, tertiary, sequence. Потому что правила для всех дисфункций одинаковые: первичные дисфункции, вторичные, третичные, последовательность. This seminar we will talk about sequence. И на этом семинаре мы будем говорить о последовательности. In visceral we have sequence too. Последовательность также существует в работе внутренних органов. If we don't have, for example, digestion in the proper order, we will have a problem. К примеру, если этапы процесса пищеварения следуют один за другим в каком-то нарушенном порядке, то, очевидно, это будет создавать проблемы со здоровьем. I will teach all material, but step by step. Я вас научу всему, только постепенно. The problem is, when I try to teach one topic, the people want the other topic. When I teach this topic, they want the other one. The previous one. The previous one or one for the next Люди time. очень нетерпеливы в своих желаниях. Я их одному научу, они сразу хотят чего-то другого. Я их этому научу, они опять чего-то третьего хотят. I will teach everything. Не беспокойтесь, я вас научу всему, что знаю. At this moment, we suppose we finish with the basic material. Сейчас нам нужно будет повторить основы, основной базовый материал. Yes, in the first 3 modules. Тот, который мы прошли в предыдущих 3 модулях. Next time I will teach too. We need another receptor. Is the baroreceptors. Мы пройдем еще один рецептор, барорецепторы. With the viscera, because baroreceptors are related to viscera. И этот рецептор нас будет интересовать тогда, когда мы будем говорить о внутренних органах, потому что барорецепторы связаны с работой внутренних органов. Tomorrow I will teach emotionals. Завтра у нас будет тема эмоций. The second part of nociceptors. Вторая часть ноцицепции. Sequence. Последовательность. And we will make a review of shoulder and knee. Review or clinical review of the shoulder and knee. И следующая тема будет плечо и колено. I will give you some tips how to understand the biomechanics of the shoulder, how to understand the biomechanics of the knee. Я дам вам какие-то подсказки, как понимать биомеханику коленного сустава и плечевого сустава. And whatever we have time, maybe something else. И если у нас останется время, мы сможем еще что-нибудь пройти. Тамара, скажи, не слышно ниже челюстной сустав. TMG, да? TMG, not this time. Next time. Потом? Yes. Потом. Не на этом семинаре, а на следующем. Yes. Yes. I teach something about TMJ last time. Что-то же мы проходили, по-моему, Не да? успели. 2 times before. Очень мало. А сюда не вышло. Granules. Okay. TMJ next time. But it has more or less the same
just to see the same rules in TMJ. Ну, к нижнечелюстному суставу применяются все те же правила, которые применяются к остальным дисфункциям. And we will see in detail Hyles Мы детально рассмотрим подъязычную кость. and Hyles against talus. Если связь между подъязычной костью и Таран. таранной. But we saw something about talus and your Hyles last time. Мы говорили, да, уже о таранной кости и язычной кости. And now you have an idea of the topic. То есть какое-то представление у вас есть об этой теме. Okay, Вначале. the topics of the last time Значит, в прошлые разы у нас были следующие темы. was cloacal synchronization, Синхронизация колокальных рефлексов, adrenal disorders, нарушение работы надпочечников, aerobic and aerobic, аэробные и анаэробные дисфункции, limbic technique, Limbic technique, лимбическая Фиксация. and fixations. And fixations. и фиксации. Do you want to start with one of these topics, or do you prefer another topic? Вы хотите что-то из этого повторить или какую-то другую тему? Давайте повторим лимбическую фиксацию. Лимбик. Okay. If we will see limbic, I need to start with fixations. Если мы будем говорить о лимбической фиксации, то сначала поговорим о фиксациях вообще. Because limbic fixation is part of fixations. It's a fixation. Ну, потому что лимбическая фиксация – это одна из видов фиксации. Okay? Okay. For chiropractors and for AK people, Для хиропрактов и прикладных кинезиологов fixations is when you have a lock between three or more vertebrae. представление о фиксации у них такое. Это замок между двумя-тремя позвонками. Ну, замок или блок, да. They usually think that the only treatment for fixations is to make an adjustment. И, соответственно, единственным способом лечения фиксации является вправить. The adjustment for fixations are very complicated. И вот эти вот техники вправливания позвонков, они очень сложные. Because they say, because the three or more vertebrae lock, they cannot move freely. They cannot move freely. Потому что вот эти фиксированные, да, находящиеся в фиксации позвонки, они не могут свободно двигаться. But I found that the problem is not from a lock of the vertebrae. Но моя находка состоит в том, что проблема заключается не в блоке между позвонками. It's just a dysfunction of Golgi's in the supraspinous ligament. Это дисфункция рецепторов Golgi в надостистой связке. And the experience of them is we can see the bilateral weakness of the same muscles.
И ассоциирована эта фиксация обычно с билатеральной слабостью related muscles, yes? Bilateral muscle, for example, the same two deltoid muscle, two latissimus dorsis, билатеральная слабость popliteus. Каких-то парных мышц, да, для Bilateral. да. Главное, ключевое слово то, что она билатеральная. Yes. Why? Because every time, because it is in the center of the spine, every time you stress this ligament, they work more or less like a very special kinematic chain. Потому что каждый раз оказывается нагрузка на эти связки, и они работают примерно как кинематическая цепь. Yes, it's more or less the idea. Примерно такой же принцип. Now we know that if we find a bilateral weakness of the same muscle, Соответственно, мы знаем, что если мы находим билатеральную слабость одной и той же мышцы, our first option is to go and rub the area of the Golgi related to this weakness. мы попробуем, первое, что мы сделаем, мы погладим то место, где находятся гольжи, связанные с этой мышцей. Okay? In AK, Прикладной кинезиологии they think that the lock is because the small oblique muscles in the spine are under too much contraction. Перекладные кинезиологии считается, что причиной фиксации является контракция косых мышц позвоночника. And they found only a few muscles related to these dysfunctions. И было выявлено несколько мышц, связанных с этой дисфункцией. You see? They found that if we have a lock in a very specific area, you will have the very specific weak muscle. Соответственно, есть такая схема, да, что если обнаружена фиксация, например, в затылке, то будет слабость билатеральный псоас. Верхний шейный отдел, глютус максимус тоже билатерально, средний шейный отдел поплитеус билатерально, шейно-грудной переход средняя дельтовидная билатерально и сератус антикус. Грудной отдел терес майор билатерально и тораколюмбальный переход, нижняя порция трапециевидной мышцы. But we know now that we may have much more muscle than that list, than the muscle in this list. Но мое открытие состоит в том, что слабых мышц, ассоциированных с этими дисфункциями, может быть гораздо больше. Okay? What is the classical treatment? И в чем заключается классическое лечение в ПК? You mean AK classical? В чем заключается классическое ПК? Манипуляция. Коррекция. В чем? Манипуляция. Manipulation. Yes. How can you make a manipulation? Как ее производят? По-разному. Different ways. The classical way is this way. We have three steps. Значит, классическая манипуляция происходит в три шага проделывается. You move the apophysis of the spine to the right and to the left. Отросток позвонка смещается вправо и влево. Until you find that here he moves more than this side, but less than the left side, and in this area. Okay, if you do that, is freely, but if you do the opposite, is locked. К примеру, при сдвигании, вот как он первый раз показал, верхнего отростка, соответственно, вправо, нижнего влево, движение происходит легко, а наоборот, противоположную сторону более затруднено. Now you know that here is a dysfunction. И это указывает на то, что имеется дисфункция. The second step is to compress the upper vertebra through the transverse apophysis. Второй шаг – это через поперечный отросток нажимается на поперечный отросток. What do you do with the transverse? Is it transverse? Yes. What do you do with it? Push. Push
from posterior to anterior. Сзади по направлению к переди нажимается на поперечный отросток. Now, if this is easy to move, but this one is so stiff to make a pressure. Если один поперечный отросток легко уходит вперед, а второй более тугой, да, сложнее уходит, то then you know that this is blocked in the posterior side. This is blocked in the posterior side, or this one is blocked in the anterior side. If this is freely, you can push forward. This is blocked in the anterior side of the vertebra. If you can push less in this area, this is locked. This is locked in the posterior area of the vertebra. Значит, если мы нажимаем на поперечные отростки по направлению к переди, и один уходит вперед легко, это значит, что у него фиксация задняя, а тот, который сложно уходит вперед, у него фиксация передняя. The third step is you would push here in the lamina. И третий шаг мы нажимаем на пластинки. And if this area is freely, and this area is more stiff, then you know that this side is a posterior right block. И если вот слева уходило легко вперед, а вправо сложно, то это значит, что эта фиксация называется правая задняя фиксация. If you compress here, and this is freely, and this is freely, but this is stiff, this it resists the pressure, then the block is the anterior side of the left side. Соответственно, наоборот, если с правой стороны было с трудом уходило вперед под давлением, а с противоположной стороны легко, то такая фиксация будет называться левая передняя. This is complicated. Why to use it? Это так запутанно, действительно. Зачем применять такую технику? Many AK teachers in the world don't know how to use it. Многие прикладные кинезиологи не знают, как применять эту технику. And I saw them making different adjustments until they feel it is freely. Поэтому они в таком свободном режиме применяют различные манипуляции, пока не почувствуют, что произошло улучшение. The thing is, the problem is here, in the middle. Но на самом деле проблема находится посередине. Golgi from the ligament or supraspinal ligament. Больше связок надостистой связки. Okay, we will start to show you how to find this, and test the weakness. Я вам сейчас покажу, как выявлять эту дисфункцию, как выявлять слабость. And how to look for the Golgi and how to treat the Golgi. И как находить Golgi-рецепторы, которые находятся в дисфункции, и как их пролечивать. We need someone who has a weak bilateral muscle. Нам теперь нужен человек, у которого есть билатеральная слабость какой-нибудь мышцы. Okay, now you can see. One is the muscle that is the bilateral weakness. Ну вот скажите мне теперь, какая мышца билатерально слабая? Латиссимус. Latissimus. Why? Почему? У нее кифозируются плечи, то есть Focus in the shoulder. This is not, could be, but it's not. It is more common related to pectoralis minor or to lower trap. Обычно это связано с пекторалис минор и нижней трапецией. Кифоз. посмотрим. Let's check.
strong. It's not weak. Сильная, да. Батист Где? сильная. Какая еще мышца может быть слабая? Трапециус. Which one? Левая, правая? А, ну билатерально же. А, ну или какая? Нижняя? Нижняя трапеция. Lower. Lower trap. Okay. Может быть, глютеус максимус? This is lower trap. Bilateral. Билатеральная слабость. Yes. Where is the? If this is a fixation, I use fixation because it's on the name, but I don't think it's a fixation. Ну, я называю сейчас фиксация, потому что такой термин, но на самом деле я как бы сам этой фиксацией и не называю. Окей, ну, so where is the fixation? Yeah, what level? На каком уровне фиксация есть? Переход. Шейный пояснично Thoracal lumbar. Thoracal lumbar. Thoracal lumbar? 5-6. Нет, 5-6. это Between 12 and 1. 12-1. 12 грудной, первый поясничный. 12-1. Переход. Выше. No. Выше переход. А выше, 5-6. Cervicalis. Lower trap. Нижняя трапеция. Локалопальная переход. Да. Lower trap. Ну вот, да, карате была бы Should be. не работает. Well, yes. If this is not the level, maybe it's not a fixation. Если фиксации на этом уровне нет, то, возможно, это не фиксация. Let me be sure. Давайте стали уверимся, что... Here is. I feel pain. А, больно. Это место If I больно. rub here, Я поглаживаю. nothing. Why not? And if I compress, А если become понимаю, strong. мышца усиливается. Почему? Вот же. Починю. At this point, if I rub, I cannot reach the supraspinatus. А при поглаживании я не достаю до суперспинатус. In this area, А в you can reach it. а в But in такой this area, выше, you cannot reach it. там, потому что прогиб и не достаешь. А вот в верхней части можно было бы поглаживанием, да, обойтись. I feel pain. In this area, okay. Yes. And I push this strong. No. No pain, No. but you pain. Now, this is primary or not? Первичная это дисфункция или нет? Temporal. Bone. Cross. Okay. This is the area. Touch here. Touch. А рот, А, если Okay. Hold. Hold. And it it's weak. Слабая. Why is weak? With one hand becomes weak. Why? Почему Гипер. с ТЛ одной рукой Which one? слабость возникает? Гипер. Why Гиперфункция. hyper? Какая гипер? получит. Not only hyper has TL. Не все гиперфункции дают ТЛ. Hyper 3 or hyper 4. Гипер 3 или гипер 4. Yes? If I Подключу. stress D1 One. plus DL И plus делаю. DTR plus DTR, touch again, please. Так что это был ТЛ, да? ТЛ Да. двойной или как? Now strong Просто ТЛ Просто плюс она- ДТА. DTR. эм, Both hands. Глубокий сухожильный рефлекс. Now double T. One TL, no more, no weakness. Double TL is weak. Значит, двойной ТЛ, мышца слабая. Okay? This is primary. Значит, первичная дисфункция. How can I? Where is the secondary? Как мне найти вторичную? Где она находится? Рядом. Где-то пониже. Сабурния. L1. Laterally. Usually we have two options. Обычно The бывает два most, варианта. the most common is Самый two, распространенный. 1 to 2 levels above or below, Один-два уровня выше или ниже. or the opposite muscle in the lobed brother. Lobed brother or lobed brother. Сходим брат. Правило сводных братьев. Okay? Мышцы сводные. Нет, это позвонки. А, вот это? Да?
Double TL. Двойной TL. This is weak. Слабая. Nothing. Two level below. Два уровня It's ниже. strong. Сильная. Yes. Here is the main Вот secondary. здесь находится вторичная основная. Or what else? What another option? Или какой еще может быть вариант? Базу уже перевели. You have sent it to basic, have you? I sent to basic. Да, Все, уже перевели. основная, вторая. Okay, I found the main secondary, but another option to treat it. А какой еще вариант лечения может быть? То есть где еще будет вторичная, где могла бы быть еще вторичная основная, да? Нет, what is the question? Yes. Another option to treat is to use as a main secondary the one point in the TS line. Для лечения, for treatment, Treatment. использование точек ТС-линии. When the primary is Golgi, Когда первичная дисфункция Golgi рецептора, you will find a point in TS line that can be used like a secondary, main тогда secondary. в качестве вторичной дисфункции можно использовать точку ТС-линии. Okay? You have a Golgi in the left side, usually is in the left side of the TS line. И обычно, если Golgi рецепторы слева, то и Точка точка только. ТС-линии тоже будет с левой стороны. But in this case, it's in the middle. Ну, It's in the spine. в данном случае у нас дисфункция Golgi на позвоночнике, то есть посередине, и что? Then, where is what side? Тогда на какой стороне нам линии искать вторую дисфункцию вторичную? Could be right or could be left. Может быть и на той, и на другой. Yes? Thank you. Fill. Yes, painful here. Болезненная точка. I tap here. Постукиваем. And become strong. Теряется сознание. I tap here. Мышца усилилась. Oh, Yeah. this point. Постукивает по первичной и второй, ну, вот, и по точке на ТС-линии. Продел Follow. глубокое сложение. Now it's strong. Мышца стала Strong. сильной. And this one is very strong. Аттисимус тоже And this one is стала сильной. very, very strong. It's easier than to treat with the classical treatment. Ну, мне кажется, это проще, чем идти классическим путем. Questions? Вопрос. Мы могли сейчас снять фиксацию через позвоночник, да? Там через Классическим путем? Не, Или вот как? так же. Да, Мы нашли we вторичную could have ниже. done it taking the primary and the secondary on the spine. Yes, Would be the of same. course, the same. Да, можно было бы, да. I Сказала вариант. prefer the main secondary. I prefer the main Я, secondary. говорит, люблю работать с реальной вторичной основной. То есть он бы работал с позвоночным. Ну, с той точкой, которую он нашел, да, просто он нам показал. А можно и так, да? Типа? If you cannot find this main secondary, you can use the TS line. Просто ее надо найти же еще, если вот не получается А. найти It's an вторичную option. основную, тогда можно Yes. использовать It's an option. наследие. Мгм. Yes? Просто еще один вариант. Thank you. Okay. More options. More treatments. Еще способы лечения. Продемонстрируем. Okay. Where is the problem? Где дисфункция? Ну, видимо, какие мышцы, да, слабые? Здесь одна сторона. Выше. I want to know only the bilateral weakness muscle. Меня сейчас интересует только билатеральная слабая мышца. Ноги. Legs. Left. And legs. Okay, lay down. Show me. Look at door. I'm sorry. Wait a minute.
здесь, чтобы было Что не видно, так? потому что не будет. I check. So, fresh please. Wait a minute. Виноватый фото. Пошли. It's good. So up to the top maybe. To push. Нежненько так. Yeah. Почалата? Rectus. Rectus. No, no, no. Push. Перформанс, Yeah, performance. Слышу я. Yeah, wait, wait. Yeah. Quick? Performance. Both? And no. Yeah, Bilateral. Bilateral. yeah. Okay. Performance. Where is the level? Значит, слабость переформис с обеих сторон. На каком уровне находится фиксация? Performance. Смотри. Крестец. Вот, It's not in the list. А, It's not in the ага. list. Её в списке нет переформис. Крестец. Но надо... Sacrum. Tomorrow. Ты не включайся. Please. Yeah. Now. Перформанщик. Yeah, читаю. Push. And now I не умею так хорошо тестировать. Скажите ему. One hand here and the other hand here. Okay, push. Weak. And very good fashion. Weak. Okay, where is the level of the На dysfunction? каком уровне дисфункция? Сакрум. One nerve is related to Okay. deformity. LBS. Yeah. Okay. L5. L5. Okay. Ask him to touch. Au. Поставь руку. Stop, please, свободно. Never satraukties. Now in this case, it's better. Okay. You do that. Okay. Push. Strong. It's strong. Very good. Oh, very good. It's working. And yes. Now, So good. Это Strong. is значит, this что primary or not? это первичная дисфункция Ah, или нет? very good patient. You need pencil like him. Patient is stupid, but they did not in this case. So, Значит, No, двойной no. TL If делаем. you use double TL, you need to use a muscle that's not related to the Индикатор, конечно. Двойной Индикатор. TL мы Okay. используем индикатор, When не ассоциированный с I used hamstring. Тогда хамстринги возьмем. Push. Сколько они были сильные. И двойной TL. good, strong, Strong. Push. then it's not primary. Значит, если хамстринги сильные, эта дисфункция не первичная. So I need to check 2 levels lower and Below. Соответственно, мы ищем первичную, смотрим 2 уровня ниже, 2 уровня выше. Вот этой найденной дисфункции. Значит, у нас вот эта вот найденная была L5. Сейчас посмотрим, какой уровень. optimal. Нет, сакрум. Whatever. Sacrum. Okay. Okay. Push. TL, двойной TL на крестец. Push. It's good. И 2 уровня выше. It's weak. Weak. It's weak. Weak. Okay. What happened if you TL this primary with the weak muscle? Значит, если мы ставим теперь TL вот на эту найденную вторую дисфункцию и берем слабую мышцу, которая была слабой. Okay. Double tail or yeah, Double single? tail? Double, двойной tail ставим. Or single, because you test weak muscle. No? Strong, very good strong.
the level of the dysfunction. Соответственно, вот это и есть Primary уровень is related to the первичной weak muscle. дисфункции, потому что In this case, в данном случае первичная дисфункция связана с той мышцей, ассоциирована с той мышцей, которая была слабая. but if UTL, the secondary will be strong too. Но при ТЛ на вторичную дисфункцию мышца будет сильной, и мышца также будет сильной. Yes? Yes. Now you know what is the primary and secondary. Stretch both ligaments at the same time. Теперь нужно узнать, какая из них первичная, какая вторичная. Для этого нужно сделать растяжение связок. So Связки на One этих hand and every уровнях. ligament. here, like here, or like As the patient, you have a good patient. Спросите пациента. okay. То есть раздвигание поперек связки или вдоль? Both at the same time. Вдоль сейчас. Speak. Слабость. Primary and secondary at the same time. At the same time? Yes, to treat it. To treat. She's So- not treating. So Yes, she knows which one is primary, she knows which one is secondary. She knows which one is primary. Yes, don't it? Shita be Он говорит, что для лечения нужно сделать вот это растяжение связки Let me tell you в обеих местах, в обоих местах. Double deal. Ставим двойной ТЛ. Double deal. This is the problem. Yes? And here Мышца слабая, is the main постукиваем secondary. по второй дисфункции и выявляем, что это Stretch основная both at the same вторичная. time. Надавливаем на обе связки, Да, на оба места дисфункции на связку. Is it strong? Мышца усиливается. All? Is it strong? Стрел и без стрел. Да. Okay. More or another topic? Еще пример или следующую тему? Okay, another one. Следующую тему. Yes. Тоже не видно. Okay. Where's the problem? Где дисфункция? Латиссимус. Bilateral. Bilateral. Латерально, да, слабость. Нет, вот с этой стороны. Bluetooth box? Да, похоже. Bluetooth box? Да? Is it Bluetooth maximum? What's that? No? Do you know how to test supinator? Как тестирует супинатор? How to test supinators? Знаете, как тестирует супинатор? Это субинатор. Supinators. We have pronator and supinator. Test supinator. Супинатор и супинатор, да, у нас есть. Как тестирует супинатор? Можно было А, как-то камень. This is pronator. Это пронатор вы сейчас тестируете. No, this is not the test for supinator. Не так тестирует супинатор. Ну, обычно на этом стороне. Не часто. Сесть Не каждый день. The test for pronator is here. Пронаторы тестируются таким образом. Because he tried to pronate and I tried to fight against the Он pronator. старается увести руку в пронацию, а я сопротивляюсь этому But движению. how is the test А for как supinator? тестирует супинатор? Наоборот. 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 You know? Наоборот. Давай. Okay. Подожди, ну вот это пронация. Жестко. No? He doesn't know. Who knows the test for supinator? No? Нет. No? Pronator is here. Supinator is here. Супинатор. Можно так, можно так. Or there. Yes, of course. Классика. Classica. Это Classica. классика. Supinator. Pronator is here.
Вот это пронатор. Yes? Supinator Супинатор. is, if I want to test the pronator, Для того, чтобы I put in тестировать pronation. пронатор, я увожу руку в If I пронацию. want to test the supinator, I will Протестирую test this супинатор. way. Я тестирую таким образом. This is the way to Вот test supinator. так тестируется супинатор. Yes? Or Класс. Или there. Yes? Okay. Okay. It was just a question. To know it. это просто вопрос. Now, sit down. Sit down. Who say that the gluten maximus is weak? Кто сказал, что глюдус максимум слабая? Я actually said If you say it is weak and everybody say no, I will make it weak. Даже если он окажется сильным, я сделаю слабой ради тебя. This is weak. For the demonstration case. Okay, how? Strong? No, not so strong. Не очень сильная. This is more or less, and the left side is weak. But they are weak in the clear. А в чистом виде вот справа вообще слабая совсем. Молодец. How to treat it? Как корректировать? Посмотреть. Those here? Ставим ТЛ куда? C1 оксид. No, it's strong. Да. C1. And now, this is strong. Now, please, treat. No? Who can treat it? There? Okay, sit. Show me the primary, the main secondary, and show me if there is a virtual or not. Найди первичную, вторичную и посмотри, есть ли виртуальные. Where is the main secondary? Где основная вторичная? Дальше я посмотрю. Look for two levels above or below, Два or уровня выше the или два уровня ниже? double product. Или брат близнец? Where is the main secondary? Где основная вторичная? Yes? Let me see. Where? Here? А, There? Should be in the должна, показывает, что она латерально сдвинута вправо. А Хосе говорит, что должна быть на той же Oh, линии. here? По центру, да? По Да, центру. по There центру. is. Here is. There is. Все-таки она по центру. А там может быть... One level below. На один уровень ниже. Yes? Stretch both. Stretch with your hands. Теперь руками растягиваем связку обеих, первичной и вторичной, And it here. и производим мышечный рефлекс Okay, test again. и тестируем мышцы. Strong? Good. Thank you. She's the first time. I know. Это просто вы первый раз. Okay, more cases or is enough? Все больше не будем рассматривать, No? да? Случаи. Okay. Следующая тема. Now, what is the limbic dysfunction? Что такое лимбическая дисфункция? Limbic dysfunction for AK is when you have many fixations В ПК лимбическая дисфункция – это наличие множественных фиксаций
and you can fix them in the limbic area. которые фиксируются в лимбической, Limbic area. ну, как это сказать, лимбической Зоне. зоне. Okay. The limbic area, the main limbic area is between C7 Основная лимбическая зона между C7 and T1. и T1. Why limbic? Limbic means in the middle of two different areas. То есть лимбическая это значит зона, находящаяся посередине между двумя зонами. For example, in the eyes, between the white color and brown color, the very border of both colors is the limbic area. То есть, например, вот если взять глаз, то каемочка между белком и радужной оболочкой, вот это называется лимбическая зона. In the religion, the heaven and the hell, the middle is the limbus. Чистилище, ну, латинское слово для чистилища, ну, это как бы, то есть что-то между раем и адом. Это вот лимбическая, как бы, тоже лимбическая зона. То есть что-то, что находится посередине. Between the black color and the white color here, the line in the the limits both colors is the limbic area. Линия, которая проходит между черным и белым цветом на этом маркере, это тоже лимбическая зона. That's why between cervical area that has a lot of movement and dorsal spine that has restricted movement, the limbic area is between C7 and T1. И поэтому между шейным отделом, который очень подвижный, и грудным отделом, который менее подвижный, вот эта лимбическая зона между C7, последним шейным позвонком, и первым грудным. The second limbic area is between T12 and L1. И, соответственно, вторая лимбическая зона между T12 и L1. Between the restricted thoracic spine and freely lumbar spine. Между таким малоподвижным грудным отделом и более подвижным поясничным. Okay? Now, for AK, you need to treat one or the other. Значит, в ПК считается, что нужно пролечить либо одну, либо вторую. How? Adjustment. А как? Again. Манипуляции, то есть вправлять. But now we know that in this area is the same dysfunction it's a Golgi dysfunction in this area between C7 and T1. Но мы знаем теперь, что между C7 и T1 находится дисфункция Гольджи, рецепторов Гольджи. But for any reason, maybe because there are more Golgis, we will have much more secondaries. И, возможно, при наличии... Can you say it again? Because in this area we have more Golgi receptors. Но поскольку в этой области, в этой зоне много рецепторов Гольджи, то возможно, что будет много вторичных дисфункций. More often we have virtuals. И чаще встречаются вот эти виртуальные дисфункции. Yes. Then it's not because we have many dysfunctions. It's because we have one primary, one secondary, and many tertiaries. То есть проблема не в том, что много дисфункций, а проблема в том, что просто много виртуальных. Одна из них первичная, одна основная вторичная, и остальные все виртуальные. But we may have one dysfunction in the limbic area, another different dysfunction in the lumbar spine. Но может быть так, что первичная дисфункция вот в этом C1, C7, T1, а вторая будет в лимбической зоне пояснично-грудном отделе. But C7, T1 or T12, L1 has more virtuals. Но чаще всего виртуальные дисфункции встречаются вот именно в этих двух зонах C7, L1 и T12, C7, T1 и T12, L1. Yes? Now I will look for somebody who has virtuals. Давайте найдем человека, у которого есть виртуальные дисфункции. Usually the people who has many dysfunctions have problems with the gait. Обычно наличие множественных дисфункций вызывает нарушение походки. Please walk. Выходите туда-сюда.
Did you see something? Видите что-нибудь? What? Gluteus maximus. Gluteus maximus. What else? Слабый глютеус максимус. What else? Еще что? Ляпсос. Еще раз можно. Ляпсос. А можно немножко направо вперед пройти вас, попросить чуть-чуть вперед? What else? Назад. Спасибо. Еще что? Не работает. Shoulders. Она It's working. А, Это мне не видно, по-моему, одна из ТФЛ не работает. A lot Нога. of, yeah, a lot of function. не работает? Тензор просто ляп. We have first bilateral dysfunction. Yes. Билатеральная слабость. We have another one here. Еще одна. Oh. Another. We have now two. Yes. Уже две мышцы с обеих сторон. SCM. Стernocleidomus stabilideus. SCM bilateral. Тоже билатерально слабая. Pectoral minor. Пекторалис минор. Bilateral. Тоже билатерально слабая. Please take down. Даже если вниз, Here. Hold. Hold. Maybe. It's not so strong, but it's no. не очень сильная, но No. как-то Okay. слабая. No, gluten maximum only one side. Глютеус максимум только с одной стороны слабая, так что. Turn around. Вроде еще видно. Put together. Ноги вместе. Adductor. Аддукторы. Okay. By that, only one side. А с одной стороны только слабый аддуктор. You see? Of course, she has this maybe limbic dysfunction and more dysfunctions. Ну, то есть дисфункции здесь есть и лимбические, и какие-то другие. Okay. Also, more or less. Okay. What? Не слабые. Но, Both are weak, but not so weak. ну, не очень слабые, но и не сильные. She's compensating psoas. Компенсация, да, происходит. Okay. We have Who problem can treat in it? C1. Who can treat it? Кто будет лечить? You? Вылечу. You? Okay. Good. Okay. куда там? Чего не слово? Оскар, оставь с другой стороны. Оскар, с другой стороны встань. Да, то поп. Так, сразу с другой Никто не стороны. видит, что ты делаешь. Maybe she has something in the elbow. Just here. Тоже гипер, да? Не, ну там гипер. Гипертон. Okay. Use a weak muscle. Вот и слабый. Yeah. Simple. Поглаживай.
use the open hand. Open your hand. Ладони. Что, вторичная основная была на носу, что ли? Where were the primary? Где была первичная дисфункция? Скажи словами. С7, Т1, вторичный день. This is not a classical dysfunction. This is a chain. Это была кинематическая цепочка. Извините. You fix it, great, good job. But this is a kinematic chain. This is not a classical limbic dysfunction. А не классическая химическая дисфункция. Кинематическая цель была. Да. Биологическая. Yeah? Okay, more topics. Ну, давайте к следующему тему. Еще не будет. А можно спросить, обычно где здесь вот эти секундарные, если одна в одной лимбической, где вторая? So is the main primary Еще раз primary покажи. is the limbic area, like let's say C7, T1. Where is the combination? Could be, if it's a limbic, could be the second virtual, could be anywhere. In the spine, could be anywhere. The primary usually is in the limbic area. Secondary is two above, two below, one or two above, one below, or the lowest brother. Значит, вторичная основная обычно либо находится на 1-2 уровня выше или ниже. Или переход, да? Это или вот в этом близнеце братья. Позвонок Лаветта, по-моему, нет, он называется еще, да? А Правило виртуальный... сводных братьев. Что? Правило сводных братьев. Ага. А виртуальные могут быть по всему позвоночнику. Что вы скажете? Ну, по показателю. Виртуальные? Нет, настоящий. Фиксацию, вы как снимать настоящую фиксацию. Лимбическую, да, мы же Еще раз. посмотрели, да. Так не посмотрели. Да, Потому что же цель Yes. была снята. Это была цель. Okay. Чтобы Россию. Сейчас будет. Сейчас делаем. Это цель. No, yeah. Okay, let me see. No, we have not. Okay, maybe sure. Okay. Yeah, okay. Общество. Maybe, okay. Good. Okay. Tell me where is the weakness? Скажите мне, какие мышцы слабые? Латычному дорзе. Стерма, дорзи, Аддуктора. Yes. One side. Both sides. Good. Another one. Латисимус с обеих сторон. стермокледа. Стернокледа. SEM. 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 Аддуктор. Аддуктор. Adductor. Okay. Лестничная тоже не слабая. Okay. Usually we are lazy and we test adductor in bad way. In wrong way. Wrong way? Wrong way.
Обычно аддукторы неправильно тестируются, Do you know how to test adductors? потому что люди ленятся. А вы знаете, как тестируют аддукторы? Да. Мы хотим увидеть, как это делает Вова. Yes? Test adductor first. Classical adductors. Ложимся на бок. Да, стань Оскар с другой стороны. Оскар с другой The other стороны. side. This is the classical test for adductors. Это классический тест аддукторов. You need to support the patient. Нужно поддерживать This one? вторую ногу. Now hold it. You hold it, this one. Now you test. Одну поддерживаете, The number вторую one. тестируете, нижнюю. And this is strong. И она сильная. Аддуктор в данном случае. Okay, more with muscles. Какие еще мышцы могут быть? Трап? Трап, lower trap? Lower trap. Ты крутой. Ты крутой. Нижняя трапеция. Я ни разу вообще не тестировал. No, it's strong. Нет, сильная. Малогрудная. Minor? Да, сегмент. No, it's strong. Абдоменал. Абдоминал. Why? Because everybody say abdominals, lower trap. На Why? балансе как вы это Почему делаете? абдомин? Почему мышцы живота? Тут шестые. Что? Там косых нет и прямой нету. Совсем нет. Сейчас проверим. Скрытие покажу. Нормально. No. Lay down. Up, no. Face up. Face up. Спровоцировать. И становится. Становится косых. Вот нас открыто. Okay. Gluteus medius is weak. Bilateral. Латерально слабая глютус медиус. What else? Еще какая? Нет, Делс. Делс. Oblivious. Why? You like it? Медиус? You like it? Maybe temporalis. Cervical. Oh, tell me why. Cervical Дисфункция, да? dysfunction. This is weak. Сарторий. And we have checked a lot. Много слабых. This is weak. Сарториус. Сарториус? Sartorius. Это было, да? It's Sartorius. Да. What else? Еще какая? Грациlis. Грация. Turn around. Грациlis, тибиалис постериус. At the first try, you need to know what are the muscles. Терес Майер. Teres minor. This is teres major. Майер. Both Minor. are weak in the clear. Терес майор. Слабый. Чисто видим. What else? Таз раскрыт. То есть квадратки так Не раскрыт слабые. таз. То есть симфизмальное сочинение раскрыто. The symphysis is open, the pelvis is open. И что это значит? Why? Ну, оттуда и А. все слабости. Грация That- не that- that is the слабый. reason for the weaknesses. No. The system pubis has show weakness in the Decline. abdominals, rectus femoris, and adductors mainly. Абдоминальный ректус феморис и аддукторы More related to the system связаны pubis. с симфизом. Да. Ну, только эти три вот мышцы связаны. But not teres major. Но не терес майор. Can you fix it? Можете Yeah. брать? Yours. Where there is function? Where? Where? Где дисфункция? Where there is function?
Test indicator muscle. Check for indicator muscle. Ищет индикаторную мышцу. Now? Okay. Nu, tikai labāk sēdas viņam, ne viņu. Vairāk muskuļu. Check for Миша, здесь будет включиться. Наоборот, лучше. Вот отсюда лучше. Все. Слабая? Oh, we found the primary. Слабая, да? Found the primary dysfunction. С одним ТЛ сильный, да? А с одним ТЛ сильно? А vienu būs? Ригу. В базу переводи. Дабл. Ну, еще вторичный основной. Почему-то. Есть, да? Yes? Check all muscles again. Теперь All weak все muscles should be мышцы, strong. которые были слабые, If they are related to the dysfunction. если они ассоциированы с этой дисфункцией, должны теперь быть сильными. Okay. What else? Слабая? Gluteus medius. Сильная страна. Сильная. Gluteus medius. Are they weak? Средняя видишь. They were weak. Strong. Латысин. Латисимус посмотри. А доктора сильные были. Ну так, на всякий случай. Одна была. Широчайшая. Широчайшая. Stand up. Strong? И Грудину частично состояние. No, it was strong. It was strong. It was strong before. Yes, yes. Spēcīgi. грудина выше состоит. What else? Sartorius. Sartorius. Ну, там что-то как-то не так. Ну так, да. Open your hand. Don't use your fingers because you may create a new material. Strong? Thank you. Pirmais, kur otrajai. Примарная спешей. Первичная дисфункция была вот здесь, Секундарная спешей. вторичная вот там. Ko tu darīji?
Nu, es uzliku dubultē. Pirmajā variantā bija tas, ka bija tikai ar vienu roku, tas nozīmē, ka viņš bija hyper 3 vai 4, jā, vienu roku. Была гипер 3-4, да, дисфункция с одной рукой латерал. Tad pār aktivēju un ITR, tas ir uz bāzes funkciju. Tad vairs tikai ar 2 rokām bija. Потом ты его латерал 2 руками, двойной. Un tad atradu vietu, kur palēja stiprs indikātoram. И нашел вторичную дисфункцию, да, то есть ту дисфункцию, с которой усиливалась индикаторная мышца. Un tad abas divas aktivēju. Jā. Ну и пролечил. Good job. Okay. Enough or more? Enough. Okay. We're going now to cloacal synchronization. Сейчас повторим клоакальную синхронизацию. Синхронизация клоакальных рефлексов. What is cloacal synchronization? Что это такое? Голова на шее. Ну да, head and shoulders. Cloacal synchronization has 2 names. One is cloacal synchronization. This is the very old name of the reflex, and the second name is equilibrium synchronization of the technique. Значит, клоакальная синхронизация, она называется двумя именами. Клоакальная – это старое название, еще называется рефлекс выравнивания. Okay. Широкий. What are the specific tests for cloacal synchronization? Какой существует тест для тестирования нарушений в этой клоакальной синхронизации? What the name? The name. Как называется этот тест? What is Как он that? называется? This is У nothing. него есть какое-то What is this? название. This is no. Шаг, What is it? гомолатеральный шаг. Homolateral. No. No. Name? Nobody. Where were you last time? Где вы были в прошлый раз? Мы помним, но название забыли. They forgot the term. They remember the test. The term is very simple. In Mexico, in the elementary school, they know the term. То есть в Мексике дети в школе, даже в начальной школе знают этот термин. То есть там какое-то простое название. If you ask a boy 5 years old, Пятилетний мальчик. what is the name of the test for cloacal synchronization, they will tell you. То есть пятилетний мальчик вам ответит, какой тест для клоакальной синхронизации существует. Oppositional. Opposite. Oppositional. Оппозиционный тест. What is oppositional? Что такое оппозиционный тест? Ну, противоположно. Противоположная рука нога. Или наружу. Opposite Is side, opposite, this is gate. И назад. Или назад. Или or назад. backwards. This is the position. Вот Yes. это оппозиционный тест. We have how many tests? Сколько тестов? 4. Сколько видов тестов? 4. Yes, 8. Да, 8. Да, 4 там, 4 там. Yes, of course. Anterior and posterior oppositional test. Задние и передние. Оппозиционные тесты. This is a positional test. Тут. Вот этот мышечный тест передним контралатеральным противопоставлением. Who has a cloacal dysfunction here? У кого есть клоакальная дисфункция? Nobody wants to admit. Let me see if she has. Зоя Кирилловна. Почему он выбрал именно Зою в квартире? Why did you choose her? Потому что вы очень красивая Nice, женщина, поэтому вы young, выбрали. beautiful woman. Whatever. Красивая женщина. It's not so easy to find it. На самом деле не так легко найти эту дисфункцию. Usually, when they stand up, when they stand up, it has a very wide base. Обычно вот когда люди стоят, у кого есть эта дисфункция, они Yes, широко because remember, стоят. it's about equilibrium. Потому что они таким образом поддерживают равновесие. And they walk with a И wide, ходят тоже широко. with a wide gait. So there are just a few options to know we have this dysfunction. Это такие подсказки, да, для
которые могут навести вас на мысли о том, что есть эта дисфункция. It's weak. Слабый. Oh, this is weak. Never fail. Никогда не ошибаюсь. But you need to be sure that one side only is strong. Но, All strong. но, This is strong. ну поодиночке, когда This тестируем, тогда is мышцы strong. сильные. Они This слабые, is strong. только когда вместе тестируем. This is strong. But together, they are weak. Yes? Вот If вместе you test слабые. one only, Вот по одной. one only hold, Раз. the second one will be weak. И сразу вторую, она тоже будет If I слабой. test this is strong and now this is Ногу weak, и сразу you руку, test она- both at the same time, both are weak. и вместе тоже обе слабые. Yes? This is strong. This is strong. Yes? You have many options. У нас различные варианты возможны. Now, if you have a anterior weakness, you will have an anterior dysfunction in the anterior reflex dysfunction. Если есть слабость спереди, то значит и дисфункция тоже передняя дисфункция. If you have a posterior weakness, you will have a posterior reflex. Если слабость при вот этом заднем тесте, да, то значит и дисфункция тоже будет задняя. How many anterior reflexes we have and how many posterior reflexes we have? Сколько у нас передних рефлексов и сколько у нас задних рефлексов? 4. Four anterior, four posterior. 4 anterior and 4 posterior. No. Два передних и 4. Нет, рефлекс. 3 тогда. Then three. 3 what? 3 anterior, 3 posterior, 3 between both. Three anterior, three У нас posterior. сзади два, а спереди один. Два. Ну, глаза. Глаза. Нет, таз, глаза, симфиз. Здесь симфиз логичная. Здесь. Здесь. We have one anterior bilaterally, Один передний Один билатеральный, two posterior Постерио. bilaterally, два задних билатерально, two anterior and two posterior in the pelvis. два передних и два Yes. задних в тазу. 1, 2, Один, два, 3, 4, три, четыре, 5, пять. bilaterally 10. Билатерально, если считать, то 10. Yes? Okay? Okay. Who knows how to find them? Как их выявлять? Как их находить? Тест. Фиксация на симфизе и глазничная, и фиксация на 3 шейных, на затылок и крестец. Фиксация в смысле tail? Да, так. Tail and the symphysis. Okay. tail on the Women eye. in AK, they say only TLing is enough В ПК говорят, что достаточно tail to inhibit the indicator muscle. для того, чтобы вызвать слабость индикаторной мышцы. But in this case, we know we have a basic mode Но мы or знаем, hyper mode. что дисфункция бывает базовая, а бывает гипер. Yes? Да? In hyper mode, we may have TL. In basic mode, we don't have TL В unless we make a proper stimulus. гиперфункции у нас tail работает, а в базовой дисфункции она не работает только при множественных гипер. стимуляциях. Okay. При Провокация, гиперстимуляции. да, можешь что-то сделать. In this case, В данном is случае left, левая сторона strong. This is weak. Weak. слаба, Yes? This is anterior, передний. and this is Какой? anterior. Передний. Both are anterior. Оба Yes? передние. If I try to use posterior, this is strong. Задние I will use тестируют. posterior. Они сильные This is с strong. обеих сторон. If I use opposite, Противоположные This is strong. задние тестируют тоже сильные. oh, this is strong. She has Противоположная maybe сторона only тоже. anterior. Может быть только нарушение передних рефлексов.
ставим TL на... Where we want TL? Куда мы нужно ставить TL? Зрительные рефлексы выпрямления. Симфизом воздушная ямка. It's in the exit of the nerve. We have a nerve there. Выхода нерва. Yes? It's little more here, more than here. Немножко, ну, эти точки чуть-чуть сдвинуты латерально, эти немножко слишком. I use an indicator muscle, and this is strong. Индикаторная мышца сильная, стоял. This is strong. To here. Делаем с противоположной стороны TL ставим. This is strong. Тоже сильный. This is anterior. Okay. Передний. Posterior here. Задний. Oh. TL на задний рефлекс. This is strong. Сильная мышца. One finger here and 3 fingers in C1, C2, C3. 3 пальца на C1, C2, C3. Nothing. Нет, TL не работает. С противоположной стороны. Nothing. Общее TL. Не работает. Общее TL и так далее. Это universal TL. Could be. Or the TL is the same. She's stealing. Ну, универсальный TL так же, как и как специфически работает. Он не даст ничего другого, никакой другой. With universal TL, Вот I универсальный. can tap there, or I can make a stimulus. But if she TL, it's the same. Никакой разницы между вот этим специфическим TL и универсальным не будет. Yes? Okay. What can we do now? Ну, что нам теперь Okay, делать? anterior. Так, передний. Yeah. Куда там ставится? This is weak. Вот. Передние тазовые рефлексы. And this one is strong. Слабость была с одной I have стороны. only С positive правой. in the clear, the right one. С правой стороны было позитивный TL. Yes? Now, I can find out the others. How can I do? Как мне найти остальные дисфункции? ТЛ на симфиз изложить, обрушить и закрыть. Your near This one. Ну, это что ты не учил? Open your eyes. Откройте глаза. Now it's weak. Ага. И Why мышца it слабая. was strong? Почему она раньше была Because she сильной? closed her eyes. Потому что она держала глаза закрытыми. А сейчас я ей сказала открыть. Начали работать. Yes. If you close your eyes, Если глаза закрыть, become strong. то тогда мышца усиливается. She open your eyes, А become weak. если открыть, она становится слабой. Yes? Only in this receptor. Вот это касается только, соответственно, рецепторов If глазных. she TL here, Ставим TL на become strong. симфиз. Yes? Мышца сильная. It's supposed to be the open and closed eyes is different only in this reflex. По идее, открытые и закрытые глаза должны менять тест только при тестировании глазных рефлексов. If you close your eyes in this eye, now you avoid the reflex. Когда глаз закрыт, то рефлекс включается и работает. But if this is primary, and you close your eyes, the primary decrease the signal, and secondary decrease the signal. Но если там находится первичная дисфункция, мы закрываем глаз, то получается, что первичная дисфункция уменьшается, и тогда вторичная дисфункция тоже уменьшается, ослабляется. Touch here. Поэтому, видимо, Close your eyes. мышца сильная. То есть ставим TL на симфиз, закрываем глаза, и мышца. Hold strong. Close your eyes. Закройте глаза. This is strong. Open your eyes. Откройте. It's weak. При открывании глаз она сразу... Only because this is primary. И это происходит только потому, что глазные рефлексы — это первичная If дисфункция. this is a primary, Если бы первичная была в тазу, it doesn't matter because this will be inhibit the muscle. то мышца была бы слабая. And with open eyes, maybe it's negative because you compensate the receptor. Yes? И, возможно, с открытыми глазами происходила бы компенсация. Yes? I will touch now the right side.
Теперь ставим tail направо. С правой стороны на Right side симфиз. is weak in the clear. Правая сторона слабая в Yes. чистом виде. Close your eyes. Закрываем глаза. This is still weak. И она остается And it's слабой. worse. More weakness. И очень Because слабая. this is the secondary of this one. Потому что в глазах вторичное по отношению к тазовой вот этой Even дисфункции. she closed her eyes in the right side, decreases secondary, less compensation, and you have more dysfunction of the primary. То есть, когда закрывать правый глаз, уменьшается компенсация первичной дисфункции и первичная усиливается. This is secondary, this is primary, this is primary, this is secondary. Это вторичное, это первичное, это вторичное, серия. Okay. This is primary, the right side, Справа на симфизе первичное, and the left eye is the secondary. правый глаз right eye. Правый глаз вторичное. Left eye is the primary, and its secondary, main secondary is the left side. Левый глаз первичное и основная вторичная слева. Okay, understood? Why? Да. Понятно? Now, Почему так treatment. Open eye. Теперь лечение. Постукивает по левой стороне, по обеим местам, и по правой стороне, по обеим местам. Toes there. Теперь ставим Close your eyes. вправо, To make закрываем глаза, it, make the primary stronger. посмотрим. Nothing. Toes here. Open your eyes. Ставим тейл Is it слева, stronger? открываем глаза, мышцы Double сильные. tail. Двойной тейл, Nothing. сильная. Double tail here. Двойной на симфиз, Not справа, anymore. сильная. Very strong. Сильные мышцы, Strong. сильные, Strong. сильные. Yes? Перерыв. Перерыв. Break. Do you want to tell me with the test? Okay. 10 minutes for testing all these 10 receptors. минут тестируем и потом перерыв. Окей. Please, hold it. Okay, go ahead. Test them.